షీ అండర్స్టాండ్స్. ఎవరైనా వచ్చి రూడ్గా చెప్పి లే నా మాటే వినాలంటే మనం ఎప్పుడైనా వింటామా? ఎవడికి వాడే తోప్ కదా, అంతేనా? ఎప్పుడైనా సరే మనం చెప్పి అందరూ చెప్పి అదే స్వీట్గా లే నీ మాట ఇది, నీ మాట ఇది, నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇది, నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇది, సో ఇద్దరికి ఈక్వల్గా అనుకుంటూ ఇది చేద్దాం. వీ హ్యావ్ మెనీ యూజెస్ విత్ సెల్ ఫోన్. మనం మంచిగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా దాన్ని. మొన్న సుమిత మేడం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చి ఏం చెప్పారు, ఏదైనా మంచి మాటలు ఉంటే, స్పీచెస్ ఏదైనా ఉంటే వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకొని మనం ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ విని దాని ద్వారా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు రేపు యూత్ ఏంటంటే సొల్లు కబుర్లు చెప్పడానికి చాలా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు రోడ్లెంబడి వాక్మెన్ పెట్టుకొని ఏదో అడ్డమైన సుత్తి కబుర్లు పెడతా ఉంటారు. నేను విన్నాను చాలాసార్లు, పనికి మాలిన సొల్లు కబుర్లు. అలా కాకుండా మంచిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ యుగంలో అది వస్తే అది వస్తే చెడిపోతాం, ఇది వస్తే చెడిపోతాం అంటే చెడిపోయేటోడు ఎప్పుడైనా చెడిపోతాడు, అంతేగాని అది వస్తే చెడిపోతుంది, ఏదో వస్తే చెడిపోతాడు. బెల్లం అంగట్లో అమ్ముతున్నారు, ఈగలు వస్తాయని వాడు బెల్లం అమ్ముకోకుండా అంటే వాడు నాశనం అవుతాడు. కాబట్టి ఎవరివన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు నేను మలక్పేట నుంచి వస్తున్నాను. కోటిలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒక అతనికి ఫోన్ వచ్చింది, నా పక్క అతనికి. ఎక్కడ ఉన్నామని అడిగాను. సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఉన్నాను అంటే సెల్ ఫోన్ ఉండటం వల్ల పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తున్నారండి. ఎక్కడున్నామంటే తెలియదండి. ఎంతసేపట్లో వస్తాయంటే కుకుడుపల్లికి 1/2 అవర్లో వస్తాడండి. ఇతను కోడిలో ఉన్నాడు, సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలి, సికింద్రాబాద్ నుంచి కుకుడుపల్లి వెళ్ళాలి, కనీసం 1 అవర్ పడుతుంది. ఎంత అబద్ధం చూడండి. డోంట్ స్పీక్ ఆల్ ఎట్ వన్స్, ఇట్ పోర్ట్రేస్ అ నెగటివ్ పాయింట్. మీరు అందరు కలిసి అరవకూడదు ఎప్పుడు. యు గివ్ దెమ్ అ ఛాన్స్ అండ్ దెన్ యు స్పీక్. గివ్ ఎవ్రీబడి అ ఛాన్స్. ఆల్వేస్ డోంట్ ట్రై టు హ్యావ్ ద మైక్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. డోంట్ డిస్ప్లే అగ్రెసివ్ అండ్ ఇంపేషెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్. అక్కడ టేబుల్ ఉందనుకోండి, ఏంట్రా ఏమనుకుంటున్నావురా నువ్వు, కొట్టి మాట్లాడడం కాదు. ఓకే, స్పీక్ స్లోలీ. డోంట్ షో దట్ ఇంపేషెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ వెరీ మచ్ అగ్రెసివ్, speak slowly, softly, convince people, don't be unconvincing. Okay, fine, let me give you a small example. Why group discussions? I have a group of 6 friends. We're all friends from past like 4 years. We do everything together. We eat together, we go out together, we go for touring together and everything together. We study, assignments, no matter what, we do everything together. And then when we there's one of my friend called Sonika. When we sit up for a discussion without her and we decide about something, the discussion never ends as a discussion, but it ends as an argument. I always used to wonder why is it happening when only Sonika is not there. But later, then slowly I realized maybe she has very good listening skills. Is Sonika magician? No. Does Sonika have any magical powers? No. But then yes, she has very good listening skills. She understands. ఎవరైనా వచ్చి రూడ్గా చెప్పి లే నా మాటే వినాలి అంటే మనం ఎప్పుడైనా వింటామా? ఎవడికి వాడే తోప్ కదా, అంతేనా? ఎప్పుడైనా సరే మనం చెప్పి అందరూ చెప్పి అదే స్వీట్గా లే నీ మాట ఇది, నీ మాట ఇది, నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇది, నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇది, సో ఇద్దరికి ఈక్వల్గా అనుకుంటూ ఇది చేద్దాం. దెన్ ఎవ్రీబడి ఆర్ హ్యాపీ, అంతే కదా? కరెక్ట్? సో కెన్ ఐ హ్యావ్ 8 chairs and 4 boys and 4 girls onto the stage, please? Fast, quick. 4 boys and 4 girls. You're not in Impact. You've come for an interview. I am the panelist. Fine? Telugu or English, anything, okay? Okay. ఇప్పుడు మీరు జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు. Fine? I am the panelist. I am going to give you a topic. I am going to give you 3 minutes of time and you're going to have a group discussion, and the topic is cell phone is a boon or bane. Is it affecting the people or is it good for people? Fine? Exact 5 minutes of time and I want you to discuss. Start. I am Kranti Kumar. I am from the Hyderabad. Today I would like to share some words regarding the cell phone. Today I would like to share some words regarding the cell phone, whether it is good or bad for us. I think myself, what my opinion is, 60% it is getting the effect due to the cell phones. Why? Because which are invisible radiations are coming to and attacking that to our body. Nothing but, for example, if you take the Samsung Galaxy, whatever it is, if it is having the dual SIM, due to the 2 towers, it is getting that
2 radiations. And not only that, with the FM, everything inbuilt memory. So every time maximum radiations are coming and attacking for the human body. And most of the days, most of the people in this generation, they are affecting from the deaf. And not only that one, sometimes they will get the mind distractions, everything, headache. Due to the, I am think this will get from due to the cell phone. I disagree with you. We can use cell phone as we have many uses with cell phone. మనం మంచిగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా దాన్ని. మొన్న సుమిత మేడం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చి ఏం చెప్పారు, ఏదైనా మంచి మాటలు ఉంటే, స్పీచెస్ ఏదైనా ఉంటే వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకొని మనం ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ విని దాని ద్వారా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు రేపు యూత్ ఏంటంటే సొల్లు కబుర్లు చెప్పడానికి చాలా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు రోడ్లెంబడి అదేమంటారు వాక్మెన్ పెట్టుకొని ఏదో అడ్డమైన సుత్తి కబుర్లు పెడతా ఉంటారు. నేను విన్నాను చాలాసార్లు. పనికి మాలిన సొల్లు కబుర్లు అలా కాకుండా మంచిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఐ డిసగ్రీ విత్ యూ. Good afternoon, friends. Good afternoon, ma'am. Today we are talking about cell phone. You both of you said properly, but there are positive points and negative points in anything which we are using nowadays, right? Cell phone doesn't mean that అది చెడిపేస్తుంది అనే కాదు, మంచి పనులకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. అది మనం యూజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది, అంతేగాని అది చెడిపేస్తుంది ఇది చెడిపేస్తుంది అని కాదు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 పాయింట్స్ ఇస్తాను, పాజిటివ్కి ఇస్తాను, నెగటివ్కి ఇస్తాను. ఏంటంటే పాజిటివ్కి ఇప్పుడు మనకి ఇంపాక్ట్కి ఈ సార్ వస్తున్నారు అని చెప్పేసి మనకి సెల్ ఫోన్ ద్వారానే తెలుస్తుంది కదా, అదొక పాజిటివ్ పాయింట్, రైట్? అదే నెగటివ్ పాయింట్ వచ్చేసి సొల్లు కబుర్లు ఇందాక అన్నారు, అది మనం యూజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి. ఎవ్రీథింగ్ దర్ ఈస్ ఎ లిమిట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనం యూజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. యు ఆర్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అండ్ నా ఫీలింగ్స్ మాత్రం ఇది. ఎట్ లాస్ట్ ఐ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ప్రతిదానికి యూజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్. I do agree with what the 3 people have said that. My point of view is that like in the technical side, if we use the cell phone, mostly we'll be getting the radiation effect on our head. But if we want to overcome that one, we have a small tip that we need to use that cell phone in our left part of the ear, so that it will not affect our mind mostly when it compared to right side. And I do agree with what she said that we are having most of like rumors. We'll be keep on gossiping everyone, which is unnecessary things will be keep on talking. That depends upon the individual. Whatever the thing we are going to talk, that depends on individual. That's the only thing I want to tell. Okay, I support to you people, but thing here, many members are coming and attending for the program. But what is happening in the middle of the program, their friends will call for them, otherwise their friend will give them messages. So they are missing the valuable messages. And who are there, the trainers here, they are continually speaking and telling that somewhat they want to give the information for the students. But if they go like that, they'll get the somewhat the guiltiness, whether it is I'm saying in the right way or not, whether my class is right or not. So it is affecting in that way. So I'm saying in that way, but completely it is not affecting the youth, I'm saying. Clear? Yes, both the మీరు said are చెప్పింది right. నేను డు నాట్ యాక్సెప్ట్. ఎందుకంటే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నువ్వు మెసేజ్లు చూడవు, ఏది చూడవు. ఇక్కడికి వచ్చింది నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నీవు మోటివేషన్ పొందడానికి వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు నాకు 10 మెసేజ్లు వచ్చినాయి, నేను 9:30కి చూసుకుంటే 10 మెసేజ్లు వచ్చినాయి. నేను ఇంతవరకు అది యాక్సెప్ట్ చేయలేను. ఓన్లీ రికార్డింగ్ పెట్టాను, అది కూడా నేను ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టి రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను, అంతే, రాసుకుంటున్నాను. సో మై నేమ్ ఇస్ గణేష్. నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయడానికి మాత్రం సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మన అమ్మకు మన నాన్నకు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఏం చేస్తున్నాం అనేది రిలేషన్షిప్, కానీ అడ్డమైన మెసేజ్లకు మాత్రం యూజ్ చేయొద్దు. అది నా ఒక ఫీలింగ్. దట్స్ ఆల్. As this all said, these all are right. There are both advantages and disadvantages. She said that we can use it only in advantageous way. She is right, but he said that there are more radiations, but we have to use that. There should be తక్కువ రేడియేషన్స్ ఉన్నట్టు యూజ్ చేయాలి. మొబైల్స్కి ఎక్కువ రేడియేషన్స్ ఉంటుంది, అదే టెలిఫోన్ ల్యాండ్లైన్స్కి అంత రేడియేషన్స్ అవసరం లేదు మనకు. అందుకే మొబైల్స్ కన్నా ఎక్కువ ల్యాండ్ ఫోన్స్ అయితే బెటర్ అని అనుకుంటాను. హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నా పేరు వచ్చేసి సునీల్. మనకి ప్రతి దాంట్లో 2 విషయాలు అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. తినకపోతే ఆకలి, తింటే వాంతుకి.
అందుకే సెల్ ఫోన్లో కూడా 2 బటన్లు ఉంటాయి, పచ్చ బటన్ ఎర్ర బటన్. పనికొచ్చే దాంట్లోకి పచ్చ బటన్, పనికిరాని దాంట్లోకి ఎర్ర బటన్. అంతేగాని ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ యుగంలో అది వస్తే చెడిపోతాం, ఇది వస్తే చెడిపోతాం అంటే చెడిపోయేటోడు ఎప్పుడైనా చెడిపోతాడు. అంతేగాని అది వస్తే చెడిపోతుంది, ఏదో వస్తే చెడిపోతాడు. బెల్లం అంగట్లో అమ్ముతున్నారు, ఈగలు వస్తాయని వాడు బెల్లం అమ్ముకోకుండా అంటే వాడు నాశనం అవుతాడు. కాబట్టి ఎవరివన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. I accept this person. So the time given for you is just 5 minutes. If you exceed time like this, it's not fair. I want you to summarize what everybody has told. నా పేరు శ్వేత. వీళ్ళు చెప్పినట్లుగా ఫోన్ గురించి పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే పేరెంట్స్ మన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో ఎట్లా ఉన్నారో అనుకుంటా వాళ్ళు ఇతను చెప్పాడు, ఇంతసేపు ఈసారి చెప్పారు పచ్చ బటను ఎర్ర బటను అనేసి. పచ్చ బటన్ ఎర్ర బటన్ నొక్కినా వాళ్ళ పిల్లలతో పేరెంట్స్ తృప్తిగా మాట్లాడుతున్నారు. 5 minutes అబ్బా నా పాపతో మాట్లాడా ఈరోజు అనేసి కూల్గా మాట్లాడుతున్నారు. ఆ ఫోన్ అలా వాళ్ళకి చాలా ఫాస్ట్. కానీ ఎక్కువ ఇప్పుడు నెగిటివ్ కోసం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. అలా యూజ్ చేయకుండా ఫాస్ట్గా యూజ్ చేయాలి ఫోన్. ఒక నిమిషం. ఈరోజు నేను మలక్పేట నుంచి వస్తున్నాను, కోటిలో ఉన్నాను. కోటిలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒక అతనికి ఫోన్ వచ్చింది, నా పక్క అతనికి. ఎక్కడ ఉన్నామని అడిగాను. సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఉన్నాను. అంటే సెల్ ఫోన్ ఉండటం వల్ల పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తున్నారండి. ఎక్కడున్నామంటే తెలియదండి. ఎంతసేపట్లో వస్తాయంటే కుకుడుపల్లికి 1/2 hour వస్తాడండి. ఇతను కోడిలో ఉన్నాడు, సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలి, సికింద్రాబాద్ నుంచి కుకుడుపల్లి వెళ్ళాలి, కనీసం 1 hour పడుతుంది. ఎంత అబద్ధం చూడండి. Yeah, thank you so much. జస్ట్ 1 minute. ఈరోజు ఒక అబ్బాయి కిడ్నాప్ చేశారండి. ఏమైందంటే అయితే ఆ అబ్బాయిని ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారో నాకు తెలియదు. నేను అబ్బాయికి ఫోన్ చేసిన, నన్ను వీళ్ళు కిడ్నాప్ చేశారని నాకు ఎట్లా తెలిసింది? కేవలం సెల్ ఫోన్ ద్వారా అని నాకు తెలిసింది. Fine, thank you so much. Yeah. How is the group discussion? What? Interesting? Then? Did it have a conclusion? Fine. So why is a group discussion conducted? Where do we get marks for? For what? Now, let us take each one of them as examples. ఎక్కడో ఎవరినో ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకోవడం? ఐ కండక్టెడ్ అ గ్రూప్ డిస్కషన్ సో దట్ టు టెల్ యూ మన మధ్యలోనే సి దిస్ ఇస్ దేర్ అని. ఫస్ట్ థింగ్ టు టెస్ట్ అవర్ ఐడియాస్. గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది నువ్వేంటా నేనేంటా అని చెప్పడానికి కాదు, మన ఐడియాస్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసుకోవడానికి కండక్ట్ చేస్తారు. టు టెస్ట్ అవర్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ. ఆన్ ద స్పాట్ టాపిక్ ఇచ్చి మనకేం తెలియకుండా మనం మాట్లాడామనుకోండి, ఫస్ట్ మనం రాసుకుని అట్లీస్ట్ చూసుకుని అప్పటికప్పుడు దెన్ వీ కెన్ ఆన్సర్, దెన్ వీ కెన్ గివ్ దెమ్ అ సొల్యూషన్. టు టెస్ట్ అవర్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ. టు టెస్ట్ హౌ క్విక్లీ we respond or not. Here when those 8 people came, the first person, నేను టాపిక్ చెప్పకముందు నుంచే he was like నాకు మైక్ కావాలి. He took an initiative. A person who takes an initiative is always called as a leader and he always gets the maximum marks. To test if you are a good listener. Listening skills alevi chala important. The person who spoke the last one, she was like, నేను ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ మీదకి వచ్చాను, I was very nervous అని. She couldn't talk in the first time. She couldn't make an attempt. కానీ లాస్ట్కి she took the mic, she heard to what everybody told and she summarized the topics. Yes? Hey, impact. Yeah, so you're awake. What are the rules of a GD? The number of participants who are there with you are 0 to 10. The time given to you is 15 to 20 minutes. The topic is always pre-decided. The topic is always chosen by the panelist before itself. He doesn't take the topic on the spot. Judging takes place on ideas, introduction and summary. Like I told you, they check your ideas, whoever is starting, whoever is initializing and whoever is summarizing. Like I told you, in first ragane cheppanu, GDs are not only important for your MBA entrance or for you to get into a job or just for your interviews. It is important for every part of life. There are formal GDs and informal GDs. Formal GDs lo మీటింగ్స్లో మనం ఆఫీస్లో మనకు జాబ్ వచ్చేసిన తర్వాత మీటింగ్స్లో మనం కూర్చుని we sit in a group and we decide what is our goal for the year. Yes? We decide what has to be done for the whole week.
We decide who has to be given the work allotment. Planning is also done in many places. Planning is always done in a group in many software companies or any company. Informal GDs for the parties. Yes, if you're celebrating a birthday party, if you're celebrating your sister's birthday party, all of you sit in the house together. You all decide where to give the party, whom to call, what dress to buy, where to go. Yes? Current affairs. సొల్లు కబుర్లు అన్నారు చూడండి. ఎన్ని రోజులని మాట్లాడతామండి? ఎన్ని రోజులని we gossip about people? No, right? We gossip for 1 day, 2 days, 1 week, 1 month, 1 year at the max. Yes? And then అప్పుడు ఏం టాపిక్ లేనప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్. ఎస్, అలా అయిందంట కదా బయట. ఎగ్జాక్ట్లీ. డూ వి గెట్ దాట్? Before a GD, the rules you have to follow before a GD. This is very important for all of you, my dear friends. Just check a note on this. Research a broad range of possible topics using newspapers, TV, current affairs, politics, management, science and technology. The topic can be abstract or technical. If it is a technical topic, then yeah, you have to study your books and go. But then maximum 90% of the time, the topic is always abstract. Like just now I gave them the topic, cell phone is a boon or bane in Japan. Yes? That is an abstract topic. Most of the times, whoever has attended an interview, you will be knowing. The topic is always an abstract topic. So if you have to attempt for an abstract topic, you have to have all these knowledge before itself, in beforehand. Current affairs means you need to have a lot of topic, a grip anedi undali. You have to read newspapers for it. You have to watch news. Yes? Be prepared in depth with the knowledge of current affairs worldwide. Dress professionally for discussion. Make sure you come neat, polished and mature. If you wear a torn jeans and a t-shirt, having your hair open, girls, and you wear a jeans, t-shirt and stuff and go, what kind of impression does it give to people? Huh? Yes, it gives a very bad impression, right? So the first impression is the best impression antaru chudandi. The first impression you need not speak. The way you come, the way you walk, the way you behave, you're confident. అదే చాలు, అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ 20% మార్క్స్ ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే? చూస్ ద ఆప్టిమమ్ ప్లేస్ టు సిట్ ఇఫ్ యూఆర్ గివెన్ అ చాయిస్. మీకు చాయిస్ అనేది ఉంటే మాత్రం సిట్ ఇన్ అ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ఎవ్రీబడి ఇంక్లూడింగ్ ద ప్యానలిస్ట్. You have to choose a place where you can everybody can see you properly. You can argue with people properly. You can be a winner there. You can be a leader. Be sure you understand the topic. Ask for clarification if necessary. Topic ento telikunda vaagakandi. If you talk useless, you won't be given any marks. Think of examples, statistics and data. ఎప్పుడైనా సరే, if you give examples, if you give statistics and for the data what you need, you always will be given awarded large number of marks. And if you're initializing the topic, and if you're initializing, you're the first one who is starting, see to it that you have a grip on the topic. First మాట్లాడుతున్నాము, మాకు ఏం రాకపోయినా ఫస్ట్ మాట్లాడితే మాత్రం మార్క్స్ రావు. ఆ టాపిక్ మీద కొంచెమైనా గ్రిప్ ఉండి మాట్లాడితే ఎస్, యూ విల్ బీ అవార్డెడ్ మార్క్స్ ఫర్ ఇట్. బాడీ లాంగ్వేజ్, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద పోస్చర్, లుక్ అలర్ట్ బట్ నాట్ స్టిఫ్. ఇలా కూర్చొని మాట్లాడేకండి. బీ ఫ్రీ, ఫీల్ ఫ్రీ, బీ కాన్ఫిడెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్, డోంట్ షో ఇట్ అవుట్ సైడ్. ఓకే? ఇంపాక్ట్, ఆర్ యు ఆల్ స్లీపింగ్? పక్కా? యూస్ ఫిజికల్ గెస్చర్స్. కొట్టడం కాదు, యూస్ ఫిజికల్ గెస్చర్స్. ఓకే? కొంతమంది ఉన్నారు ఇంతకు అక్కడ, ఆ అబ్బాయి ఏమన్నాడు, లేదండి, కాదండి, ఈరోజు చూశానండి, ఆ అబ్బాయి అలా చెప్తాడు, అలా ఎలా చెప్తాడండి. ఎస్ అన్నాడా లేదా? ఆ అబ్బాయి సికింద్రాబాద్లో ఉంటే కుక్కట్పల్లికి వెళ్ళాలండి, కోటిలో ఉన్నాడండి. వాజ్ హీ నాట్ షౌటింగ్? యా.
address the whole group, not only the panelist. Today we saw that nobody addressed, only one girl addressed the whole group and me. You always have to address the whole group and the panelists. Not every time, but at least the first time. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. And then start the discussion. Okay? If you're opening the discussion, the marks, you get marked for the initiative in the discussion, like I told you just now. If you're initiating the topic, if you koncham grip unna chalu, if you have one important point also, it's okay. Start the discussion. You will be given lot of marks for it. You can grab the opportunity to take control of and set the stage for discussion. Me grip lo untadi, me control lo untadi appudu. People will look at you like this. Yes? You have to mainly determine the focus of the discussion. మిమ్మల్ని సల్మాన్ ఖాన్ గురించి అడిగితే సల్మాన్ ఖాన్ గురించి మాట్లాడండి, సల్మాన్ ఖాన్ బాడీ గురించి మాట్లాడండి, సల్మాన్ ఖాన్ యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడండి, కానీ సల్మాన్ ఖాన్ డాగ్ గురించి మాత్రం మాట్లాడకండి. ఫైన్? ఓకే? Mainly have the focus on the topic. Okay? The main do's of a GD. Speak in the language which everybody understands. English preferably. So basically body language will be continued for you in the evening class. So I just briefed it. You will be getting another sir for it. English preferable. Watch English movies, news, and practice English with how many ever possible. Try to speak in English. One of you have just told here, nak English raadu ani. Start talking from today in English. Read newspapers. Watch only English movies. Speak to your friends only in English. Meeku vachina English lo maatladandi. Even if it's butler English, one day you'll get perfection in it. Okay? Yes? Have good listening skills. టాపిక్ గురించి ఐడియా లేనప్పుడు కానీ నార్మల్గా కూడా కానీ, బికాజ్ ఇన్ అ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ యూ హ్యావ్ టు, వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ సంబడి, యూ హ్యావ్ టు గో అగేన్ సంబడి, ఆర్ యూ కెన్ అడ్జాయిన్ విత్ దెమ్. ఎస్? సో వెన్ యూర్ అడ్జాయినింగ్ విత్ దెమ్ యూ హ్యావ్ టు అగ్రీ విత్ దెమ్. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ లిస్నింగ్ స్కిల్స్. యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ అదర్స్ ఆర్ స్పీకింగ్. ఆ అమ్మాయి మాట్లాడిన వెంటనే మీరు కూడా సేమ్ పాయింట్స్ చెప్తే అక్కడ మీకేం మార్క్స్ రావు. ఆ అమ్మాయి మాట్లాడిందే మీకు చెప్తే మీకేం రావు కదా. ఎస్? Summarize views of others who have spoken before. Like I just told you, whenever you're starting your speech, summarize the views of others. Tell what they've spoke before. Be respectful to all the participants. Endrabai నువ్వు అట్లా ఎట్లా అంటావు? నడవవు. ఓకే? ఓకే? Approach the topic from the problem solving perspective. సెల్ ఫోన్ బూన్ ఆర్ బెయిన్ అనే టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్. సెల్ ఫోన్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ థింగ్, ఇట్ ఈజ్ అ నెగటివ్ థింగ్. ఫ్రమ్ అ ప్రాబ్లమ్, హౌ కెన్ ఇట్ బీ సాల్వ్డ్? ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ నెగటివ్ ఫీచర్స్, బట్ దెన్ హౌ కెన్ ఇట్ బీ సాల్వ్డ్? అప్రోచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ పర్స్పెక్టివ్. Generate creative and original ideas, not just the ideas what people told. ఎవరో చెప్పినా మనం ఎందుకు చెప్పాలి? Generate ideas from your mind. Be creative. Generate creative and original ideas. చేయగలిగేవి. Be sincere. You have to be sincere in what you're talking. Don't fake things. Okay? Concentrate on time also. Have a timekeeper if possible. A group discussion should always fall on time. I gave them 5 minutes and they spoke for 6.5 minutes. You always need to have a timekeeper. కొన్ని గ్రూప్ డిస్కషన్స్లో మీకు ముందే they'll give you 2 or 3 minutes time before they start the GD. They'll give you 2 or 3 minutes time and they ask you to discuss among yourselves. Then you can already keep a timekeeper okalni ala pettukoni, you can already then you can start the discussion. Or if nobody is initiating, you be the timekeeper. You can tell in the last 30 seconds at least, yes, the time is getting up, so let me summarize, and then start summarizing. Don't be rude, be sweet. State disagreements politely and calmly. అరవకండి, నెమ్మదిగా చెప్పండి. If you have any problem with them, tell it slowly. ఇందాక they were almost about to fight అన్నమాట ఇక్కడ. లేదు. Fine. Keep the language simple and neat. Language should always be simple and neat. Even if you know very good English also, the language should, because in a GD, it's a group discussion, it's a teamwork, it's a group work. And when it happens there, everybody has to understand what you're speaking, because everybody has to summarize it and everybody has to know what you're speaking.
So keep the language very simple and clear. If you need to interrupt, do it slowly. Even if you're interrupting, even if you're starting in between, do it slowly. We didn't have that fight here. Usually in GDs, people will be like, no, I'm not doing it. I will start, and they keep starting it. If you're interrupting, do it slowly. Give them a break. Allow everybody to speak. The main points for the do's. Don't lose an opportunity to put forth a relevant point. ఇప్పుడు మీకు సెల్ ఫోన్స్ గురించి కానీ లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సెల్ ఫోన్స్ గురించి మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తెలుసు అనుకోండి. వెన్ యూఆర్ ఆన్ ద స్టేజ్, అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ నో ఇట్ విల్ గివ్ యూ మార్క్స్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నాకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తెలుసు, నేను నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను, నాకు అవసరం వచ్చినప్పుడు, నాకు టర్న్ వచ్చినప్పుడు అంతా అయిపోయిందా నేను చెప్పుకుంటాను అనే లోపలే ఇంకొకరు చెప్పేస్తారు. సో డోంట్ లూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ appropriate and important point on your mind, just tell it off. Add values to the discussion by highlighting new ideas. ఎవరైనా సోది మాట్లాడితే సోదిని కంటిన్యూ చేయకండి. స్టార్ట్ న్యూ టాపిక్, జనరేట్ న్యూ ఐడియాస్. ఓకే? హే ఇంపాక్ట్, గ్రేట్. Direct the discussion to the agreed goal. A group discussion should always end with a conclusion, or it must have a appropriate goal. A group discussion, a boon or a bane annanu nenu. It can be boon or a bane or both. You never know. So it has to go to the agreed goal. Don'ts. మనం అందరం చేసేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. Don't be weak and unconvincing. Stage ఇప్పుడు కాబట్టి మాట్లాడారు మీరు స్టేజ్ మీద. నేను ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాను ఏమనుకోకండి. డోంట్ డూ దట్ ఇన్ అ గ్రూప్ డిస్కషన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, లెట్ ఇట్ బీ టు యోర్ సెల్ఫ్. డోంట్ బీ వీక్ అండ్ అన్కన్విన్సింగ్. కన్విన్స్ ఎవ్రీబడి. ఇఫ్ యూ స్పీక్, మీరు ఆ సెంటెన్స్ కనుక చెప్పకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఆఫ్ థాట్ దట్ యూర్ స్పీకింగ్ ఫర్ ద 10th time. ఎస్? డోంట్ యూస్ filler words like you know. ఆ వర్డ్స్ చాలా మనం యూజ్ చేస్తాం కదా స్టేజ్ మీద వచ్చి మై నేమ్ ఇస్ ఆశ్రిత, ఐ ఆమ్ డూయింగ్ సో అండ్ సో. వి డూ దట్, రైట్? అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్లో మనకు మెయిన్గా అక్కర్లేదు యూ నో వాట్, యూ నో దిస్సా, యూ నో దట్టా అనుకుంటూ వెళ్తాం. కరెక్టా? కొట్లాడతాం కదా మనం, బికాస్ వీ వాంట్ అవర్ సెల్వ్స్ టు బీ కరెక్ట్. ఎస్? సో డోంట్ యూజ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి లైక్ what I told you in the do's. Don't use incorrect grammar. Like I told you, English is a universal language. Not just now, even for example, let us take you getting placed in a very good international company and they're sending you to some other country. It's a very good thing if you know English. If you don't know English, no, they're not going to send you. English is a universal language. You have to learn it. And it's not hard at all. It's not harder than Telugu at least. Don't speak all at once. It portrays a negative point. మీరు అందరు కలిసి అరవకూడదు ఎప్పుడు. You give them a chance and then you speak. Give everybody a chance. Always don't try to have the mic in your hands. Don't display aggressive and impatient body language. అక్కడ టేబుల్ ఉందనుకోండి, ఏంట్రా ఏమనుకుంటున్నావురా నువ్వు, కొట్టి మాట్లాడడం కాదు. ఓకే? Speak slowly. Don't show that impatient body language. Even if you're frustrated, even if you're very much aggressive, speak slowly, softly. Convince people. Don't be unconvincing. Okay? Don't interrupt other group members. Allow them to complete their points. మీరు ఇంటరప్ట్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం వాడు మిమ్మల్ని ఇంటరప్ట్ చేసేస్తాడు. అట్లీస్ట్ ఆ రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికైనా. ఎస్? ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ interrupt it slowly. Yes, actually I agree with you. Yes, no, actually I don't agree with you. Ala. Okay? Don't attack people by disagreeing their views. కొంతమంది ఉంటారండి, చాలా సెన్సిటివ్ పీపుల్ ఉంటారు. మీరు ఒక్కసారి లేదు అదన్నా తప్పు అన్నారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి మిమ్మల్ని అంటూనే ఉంటాడు. ఇంకా మిమ్మల్ని లేదు నువ్వన్న తప్పు అంతే ఇంకా. కరెక్ట్? హ్యావ్ యూ ఫేస్ సచ్ పీపుల్? Never have frequent breaks in the speech because it will allow people for an easy way to get into you. Group discussion anedi, you have a time limit and you have particular things to do. You have a certain goal for it. So మీరు సడన్గా మధ్యలో బ్రేక్ ఇస్తే మాత్రం people will come and interrupt you. Interrupt చేయడానికి బేసికలీ మీరు ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే? Never appear nervous and stressed.
Even if you're nervous, even if it's for the first time, never appear. Don't show it on face. Be confident. Never seem uncomfortable. Never present a weak point without analysis. కొంతమందికి అక్కడ టాపిక్ గురించి మొత్తం తెలుసున్న వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, మీరు ఏదైనా రాంగ్ పాయింట్ చెప్పారనుకోండి, బుక్ అయిపోతారు. Don't present a weak point without analysis. Analyze the whole topic and then present a point. Fine? And when you're closing the group discussion, summarize all the points. If you're not taking a lead in the initialization, at least take a lead when you're giving a summary. First anta మాట్లాడకపోయినా, if you don't know the topic, కొంతమంది ఉంటారు టాపిక్ గురించి తెలియని వాళ్ళు, then what you'll do is listen to what everybody have told, and a group discussion you always have to make points. You always need to carry a book and a pen. When you're making all those points, at least try to summarize those points. At least try to make an attempt to talk. And if you're covering all the points there, at least you'll be get marked for that. At the closing of the discussion, ensure that there is an agreed upon a conclusion or a solution. Intaka manam maatladinappudu cell phone is a boon or bane. Did we agree upon a conclusion? No? No? How many of you say yes? Okay, fine. Did you hear the conclusion? No? Okay, fine. The conclusion was cell phone is useful konni vaatiki. At the same time, cell phone is also harmful konni vaatiki. But then it depends on the way you take. Meeru harmful ga teeskunte it is harmful. Meeru kastanga teeskunte it's like that. Okay? Shake hand with everybody before you leave, including the panelist. Okay? So, all these 3 points are very important for you before you close a group discussion. You have to summarize all the points. If you take a lead, at least during the summarizing the points, you will be given a lot of marks for it. Summarize all the points, write down all the points, and then try to summarize. At the shake hand with everybody before you leave. No matter if it is of the opposite sex, yes, go and shake hand with them. Tell, thank you, I had a nice time with you. Okay? Including the panelist. It's okay. Before leaving, you have to do that. Are you all perfect with the group discussion now? How many of you want to have a group discussion right now? That's it? Not anyone of you girls? Again? Okay, fine. So I hope you all have got at least minimum points from what I've told today. All the very best to everybody. Have a successful life. Thank you so much. AASHU412 AASHU412 @gmail.com, and I just gave you my number 0000026.